¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos aquí? Aquí estamos de vuelta por el canal de YouTube y lo que os vengo a traer, bueno, realmente estamos grabándolo en Twitch, como prácticamente todos mis vídeos, pero bueno, han subido un nuevo vídeo, una nueva Dev Talk, una nueva charla de desarrolladores y esta vez con un vídeo llamado Magic Staff Overhaul. ¿A qué se refiere? Al cambio de los bastones mágicos. Obviamente le haré un vídeo a cada bastón mágico que ya está en el T-Server. Vale, un saludito para Ana, para Amsok, para Tapia, para Cookie, para Finplayer por esas subs. Gracias de corazón por suscribirse y alimentar esta gran familia que ya cada día somos más y hace falta más pan. Hace falta más pan. Un saludito a Matías, Jader, Leonardo. Saluden todos a YouTube, ¿vale, gente? Y bueno, si tienen que decir algo, ya lo saben. Vámonos, voy a poner el chat. ¿Dónde está el chat? No hay chat. ¡Ja! No hay chat. Se la mamaron. Espérate. ¿Cómo no va a haber chat? Para que vean que esto no es ni trampa ni cartón. O sea, aquí tiene que haber chat. Ahí está el chat. Me cago en Dios. Ahí está el chat. Me cago en Dios. ¿Cómo no va a haber chat? Un saludito para todos y vamos, dentro vídeo. A ver qué nos trae los bastones. Hello and welcome to another Albion Online Dev Talk. In today's video, we want to talk about one of the main features of the Into the Fray content update, the Magic Staff Overhaul. After finishing our Me va como a 2 FPS, ¿no? about one of the main features of the Into the Fray content update, the Magic Staff Overhaul. After finishing our work on the War Gloves last year, we were really happy with the result. The Pues spells estuviste and tú solo abilities contento. felt punchy, crisp, and impactful, and they're just very fun to use. Eso sí, son In fact, divertidas de usar. some of our favorite weapons in Albion Online were starting to feel a little outdated in comparison. So for Into the También, Fray, ¿verdad? we decided to revisit one of the largest weapon groups in the game, the Magic Staffs. The Magic Staffs include 6 weapon Arcanos y models, hielos, lo Holy confirmo. Nature, Cursed, Arcane, and Qué bonito, ¿ves ya? ¿Esto es un bastón arcano? ¿O este es el de maldiciones? Frost. With over 220 items and 90 spells, No, el arcano es este, sí, es de they maldiciones, qué make bonito. up more than a third of all the game's current weapon options. And these are built using hundreds of individual meshes, animations, and effects. To go over and ¡Qué improve guapo, these is a massive cabrón! block of work. And for Into the Fray, we've managed to get through most of it. I've invited combat designer Michael Schwan to tell you more about the development process and what improvements you can look forward to in Albion's next Ah, que content trae al update. peludo de turno para enseñarnos un poquitito más a través With Magic del Staff juego. Ahí Overhaul, está. we want to bring the Hola, gameplay peludo. experience to a whole new level. We want mages on the battlefield to feel like a ¡El nuevo mighty and infortunio! powerful force. ¿What? Miren el infortunio. We want mages on the battlefield to feel like a mighty and powerful force. To achieve this, we massively upgraded the Magic Staff visuals and sound, while also adding new and reworked spells. ¡Qué We guapo! started Todas las by habilidades a la vez, redesigning estoy their look convulsionando. and modernizing the majority of staff models, which vastly improves their visual appeal. For better readability, we gave each staff more distinct shapes and assigned color codes to the different staff lines. For instance, it is easier to recognize arcane staffs, which now always have a purple orb at the top. Claro. We also wanted to visually more clearly distinguish one-handed and two-handed staffs. To achieve this, we made the difference in staff lengths more prominent, and we also created completely new and different animations. For instance, one-handed staffs ¡Qué are now held guapo! towards the enemy. Movement with them feels a bit more swift, and the caster wields the staff almost like a light sword. Pum, While pum, two-handed pum. staffs are held upright, and the caster can conjure the staff's magic directly from the offhand for quick attacks. Son pequeños Or the detalles. staff is used O two-handed. sea, eso está muy bien, porque son pequeños detalles que hacen que cada arma se diferencie de otras, como por ejemplo el problema que pasaba era que el bastón de 2 manos de fuego, el bastón de 2 manos de hielo, se parecía mucho al de una mano respecto a animaciones y efectos. Actualmente pues se nota mucho la diferencia. Solo hay que ver este frame de aquí, ¿vale? Que la verdad que se nota... Mira esto de aquí. Animations. For instance, Fíjense cómo one-handed ataca staffs are el de now una mano held que parece una towards the espada. enemy. ¿Sabes? Así, parece como Movement una with them varita, feels ¿no? a bit Fum, more swift, fum, and the parece una caster varita. wields the staff Mientras que el almost otro like a ataca light con la sword. mano, ¿sabes? While two-handed staffs are held upright, and the caster can conjure the staff's magic Muy bonito, directly ¿eh? from the offhand for quick attacks. Or the staff is used two-handed for heavy-hitting spells, almost like a big magic gun. ¡LOL! On top of the
¡Qué guapo, cabrón! Leviosa. Completely new animations, we completely overhauled most visual effects, making spells more impactful and polished, and ¡Qué giving guapo, spells of cabrón! each staff line a distinct feel. ¡Cañón Blaster! Additionally, we completely reimagined the sound design for magic staffs, adding all new Nuevos sound efectos de effects sonido. for each staff line. On top of these visual and audio improvements, we also looked at the gameplay of each staff. We added entirely new spells and reworked many of the older ones, Nuevos hechizos. improving underused Eso lo spells veremos ahora, ¿vale? and Ahora le haré un adding vídeo a more cada depth bastón. to some simpler spells. Pyroblast, for example, felt much too static before. To enable more nuanced decisions, we reworked it into a skill shot. The longer Pyroblast is channeled, ¡Lol! the more ¡Que puede damage it girar! deals, and it causes an additional knockback when fully charged. During the channel, the caster can still adjust the cast direction and can also decide to shoot the Pyroblast out at any time. Other new Fire Staff spells include a complete rework of Ignite, as well as an LOL! entire E-spell for the Infernal Staff. For Holy Staffs, we also made many smaller adjustments to make abilities more dynamic. For instance, it is now possible to move while channeling Holy Beam, ¡Qué guapo, eh! also at a reduced speed to still enable Eso sí, enough te control reduce rate. muchísimo la Desperate movilidad, Prayer pero now puedes adds a healing buff canalizarlo to the moviéndote. Eso es used on a God. target above 40% health, which adds more interesting decision making to the spell. We also revisited the solo PvE experience and reworked Smite, which can now be cast at the ground and hit multiple enemies at once for a more enjoyable leveling experience. Para que la gente pueda For subirse los nature bastones staff, solo, we sin reworked necesidad de Swords fama into credit. ground cast area, which can be cast multiple times. Swords areas slow enemies, and each time an enemy steps into the area, the caster gets a stacking damage buff. Additionally, nature staffs got a new damage ability on W called Bramble Seeds. The caster throws these into a line to deal instant damage, and after a short delay, the brambles will grow out of that line, knocking enemies into the air and ¡Pum! dealing ¡Qué additional guapo, damage. cabrón! With these two abilities, solo PvE is now much more interesting, and for solo PvP, they make for more dynamic gameplay about anticipating enemy movement and area control, which is more engaging for both sides. Finally, for curse staffs, we replaced Field of Death because the core concept was a bit too similar to Area of Decay. Instead, we added a new spell that allows for a completely different playstyle called Anguished Soul. This ¡Wow! conjure a ghostly creature and send it in a targeted direction. ¡Qué bonita! Whichever enemy is touched by it will run away in fear and receive magic damage. The fear duration depends on the number of Valkyr stacks. Additionally, we also added Claro, o sea, pero es, o sea, esto va a ser una locura porque tú haces un clan, tiras una Q con el disco, aplicas 2, bueno, necesitas 3 para aplicar Fear. Un Fear considerable. Con 2 era 0,8. Con 3 ya es 1,2. Y con 4 ya son 2 segundos. Tendrías que tirar 2 Q. Hombre, Salin, es mi niño. Tendrías que aplicar 2 Q. ¡Qué locura el Fear! Also added a new Q slot ability to curse staffs. ¡What! ¡Qué bonito! And improved many ¡Qué bonita la Q, cabrón! On top of these new and reworked spells, there are several other adjustments to these weapon lines you can look forward to. You can explore all these changes for Fire, Holy, Cursed, and Nature staffs in the upcoming update. Arcane and Frost staffs will need a bit more time to be finalized. Arcanos y Hielo, todavía no hay. For Arcane, which will replace Energy Bolt and Energy Beam with more dynamic and interesting damage spells to make damage-focused Arcane builds viable. And for Frost, we add new Q spells which do not depend on cast speed. Y para los bastones de hielo añadiremos nuevos hechizos de Q que no dependerán de la velocidad de lanzamiento para así ofrecer más builds, no solo erudito y tela. Con un parche que se lanzará tras la nueva actualización, así que los que jueguen bastones de hielo y arcano, tengan paciencia, por favor. Tenemos cosas geniales reservadas para ustedes. I hope you all will enjoy this Magic Staff overhaul, and I wish you all a lot of fun trying out the new changes, exploring new builds, and team compositions.
As you can see, Hola, there's Peludo plenty 2. of awesome improvements coming to Magic Staffs with the Into the Fray update. We're looking forward to sharing more about yes, our game yes. across staffs once the update is released at the start of the next season. But for now, you can look forward to our next Dev Talks, where we talk about Portal Towns, the castle rework, and other exciting changes coming to Albion Online. Hagan de ver eso, el Now Foresterling, you can loco. look forward to our next Dev Talks, where we talk about What? ¡Qué fantasía, hermano! Y si no me equivoco, va a haber un mago embotellador, es decir, podremos hacer HCE desde zona negra. Habrá un herrero y algo más que no nos están enseñando. Un herrero mágico aquí, que lo estoy tapando yo con la cam. Miren. Aquí abajo. Un herrero mágico. A saber. Portal Towns, the castle rework, and other exciting Los nuevos castillos. changes coming to Albion Online. Stay tuned. ¿Qué me queda? Aplaudir, asentir con la cabeza, y la verdad que me acaba de encantar estos cambios. Me parece fascinante los cambios que están ofreciendo a Albion. Gente, me quedo bastante contento. Nos los han explicado todo bastante bien, pero qué mejor que probarlos nosotros. Así que si quieren que suba un vídeo de cada bastón, pónganmelo en los comentarios. Dejen un likeazo y pónganme en los comentarios qué vídeo de qué bastón le hacemos vídeo primero. Vale, realmente no os voy a mentir, se los voy a hacer a todos. Pero ¿cuál subo antes? No sé, depende de ustedes. ¿De hielo? O sea, de hielo no. ¿De naturaleza? ¿De Maldi? ¿De fuego? ¿Cuál? ¿Cuál hacemos el primero? ¿Vale? Gente, con esto despedimos el vídeo. Un besito, un likeazo, un comentario y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.